a 19-year-old, I'm narrating a case, right? I'm narrating a case, a clinical case, okay? So, a 19-year-old female came to the emergency, definitely attended by someone, is having generalized convulsion, okay? So, the patient is having generalized convulsion, okay? There is eye rolling upwards, okay? And associated with tongue bite. All the limbs are stiff, okay? And there is convulsion. Okay, you have treated the patient by giving some anti-epileptic drugs. Okay, by giving the patient some anti-epileptic drugs, right? Now another case, a 6-year-old boy came to the OPD with his parents, and the parents complains of very often in the class, in the school, the boy stares vacantly. Okay, the boy stares vacantly, right? And suddenly recovers from the same, right? একটা বাচ্চা ছেলে ক্লাসে ভ্যাকেন্ট লুকে এক জায়গায় তাকিয়ে থাকে, staring look. Okay. Another girl came to the OPD with parents, and the parents complains that suddenly she loses consciousness and she flutters her eyes. Okay, and during this time she doesn't listen to anything. ঠিক আছে, তাহলে একটা 6-year-old বয় যে স্কুলে অ্যাটেনশন থাকছে না, ওকে, ভ্যাকেন্টলি একদিকে তাকিয়ে আছে, ওকে, ওই সময় ওর কোনো কনসাসনেস থাকছে না, ওকে, সাডেনলি কিছুক্ষণ পর কনসাসনেস আসছে, বাস ইফ সামওয়ান put a jerk, right? Okay, or pushes him, then he recovers consciousness, right? Similar thing happens to the girl during activity. Suddenly she stops during any activity, maybe she is dancing and suddenly she stops and she flutters her eyes, okay, rapid blinking of eyes, okay. So during that time she is not responsive, okay. So what are the cases I am talking about? What are the cases I am talking about? What is the diagnosis? The first case, the 19-year-old individual was having convulsion, right? Rolled up eyes, okay. All the limbs are stiff and shaking vigorously, right? Shaking vigorously, and there is tongue bite. Okay, that means the patient himself bites his tongue, okay, and there is bleeding from the tongue. What is the case? So all those cases what I am talking about are seizure disorder. What is seizure? Have you heard the name seizure? Okay. Have you heard the name epilepsy? Okay. So what is your idea? First tell me that. What is seizure? What is your idea? Seizure? Kachi? Yes, shaking of the body. Okay. Anyone else? And how will you differentiate it from epilepsy? What is seizure and what is epilepsy? Yes. Increased activity of neurotransmitters, okay, to some extent. Okay. So good try. So let me come to it. So seizures, okay. So check the definition carefully. So seizures, it is derived from the Latin word seizere, to take the possession of. That means to take the possession of, right? And it is defined as temporary disruption of brain function. Okay, seizure is defined as temporary disruption of brain function, okay, caused by uncontrolled excessive neuronal activity, okay.
Neuronal hyperexcitation, right? Neuronal hyperexcitation. Okay, now this neuronal hyperexcitation, it may be localized to a particular area of the brain, or it may be the case throughout the brain it is happening. Okay, it is engaging all the hemispheres. Okay, engaging all the hemisphere throughout the cerebral cortex. It may happen, or it may happen at a particular area of the cerebral cortex. Okay, so whenever you are asked to define seizure, seizure is uncontrolled excessive neuronal activity. Okay, very simple definition: excessive neuronal activity. Okay, so this temporary symptomatic seizure usually do not persist if the underlying disorder is corrected. ঠিক আছে, যদি এটা আন্ডারলাইং কোনো ডিসঅর্ডার থাকে তার জন্য এটা হচ্ছে, সেটা কারেক্ট করলে আর এটা থাকে না, রাইট? সো ইট ইজ এ টেম্পোরারি, ডেফিনেটলি ইট ইজ এ টেম্পোরারি। ওকে, হাইপার এক্সাইটেশন অফ দি নিউরনস, either locally or generalized. Throughout the brain it is happening, or in the brain at a particular neuronal network it is happening, right? So disruption of brain function caused due to uncontrolled excessive neuronal activity, it is called seizure. Then what is epilepsy? Yes, not prolonged, it is the chronic form of seizure. Very often it is happening, right? So see the definition: in contrast to the symptomatic seizure, epilepsy is a chronic condition of recurrent seizure. Barbar seizure hocche. Okay, it is a chronic condition. So patient will be telling, or the patient's guardian will be telling ki ছোটবেলা থেকেই ওর এরকম হয়, ঠিক আছে, মাসে দুবার, মাসে তিনবার, ঠিক আছে, বা বছরে চার পাঁচবার, ঠিক আছে, এরকম the patient or the guardian of the patient will be telling a frequency, যে কতবার করে হয়, সপ্তাহে কতবার করে হয়, রাইট? ওকে, so seizure is the single episode, and epilepsy means that the patient is having multiple episodes of seizure. Okay, and the frequency may vary. It may be twice a week, it may be twice in a month, it may be 4 to 5 times in a year, right? So it is a chronic form. Okay, so in contrast to the symptomatic seizure, epilepsy is a chronic condition of recurrent seizure that can also vary from brief and nearly undetectable symptoms. অনেক সময় এটা এত শর্ট পিরিয়ডের জন্য হয় যে উই ক্যানট ডিটেক্ট। ওকে, আমি প্রথমে দুটো কেস বলেছি, একটা পেশেন্টের 19 ইয়ার্স ওল্ড একটা ইন্ডিভিজুয়াল, তার কনভালশন হচ্ছে, টাং বাইট হচ্ছে, আই বল রোলড আপ হয়ে গেছে, রাইট? এরকম একটা কন্ডিশন বলেছি। আর আরেকটা কন্ডিশন বলেছি, একটা বাচ্চা স্কুলে ভ্যাকেন্ট লুকে একদিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড she or he is unresponsiveness and not attentive to the class, right? এরকম একটা সিচুয়েশন। অথবা আরেকটা সিচুয়েশন of a 6 to 7 year girl dancing, suddenly stops and blinking her eyes, fluttering her eyelids. Okay, so it happens frequently. So these are epilepsy. Okay, so when the term is epilepsy, so there is history of multiple episodes of seizure. Okay, clear the difference between seizure and epilepsy? Seizure is a single episode where the neurons are hyper excited, excessive neuronal activity is there, either generalized throughout the brain, or it may be at a particular area of the brain. So depending on the function of that particular area of the brain, there will be symptoms, right? Okay, and epilepsy is multiple episodes of seizure, chronically it is happening. Okay, now there is an international organization, the International League Against Epilepsy. So they had divided, okay, seizure into two major categories, right? For your level here, 3 categories are written: focal, generalized, and maybe focal, generalized, or unclear. Okay, so just remove from your vision the third category. Just remember, it is 2 types. It is of 2 types. One is generalized. I have already explained that neuronal hyper excitability, neuronal hyper
hyperactivity, neuronal hyperactivity, when it involves part of your brain, part of someone's brain, not your, okay, part of the patient's brain, it is called focal seizure. Okay, it is called focal seizure. And when it involves both the hemisphere and it is generalized, it is called generalized seizure. Okay, so seizure is of two types. One is focal seizure and another is generalized seizure. Focal means local. Okay, focal is local at a particular area of the brain. Okay, and generalized seizure. Under generalized seizure, we further divide it into absence seizure, tonic-clonic seizure, clonic seizure, tonic seizure, atonic seizure, myoclonic seizure. Okay. So absence seizure. My last two examples was absence seizure. The child was staring vacant in his or her class. Okay. Or during the activity of dancing, the child suddenly stops and keeps on fluttering her eyelids. These two cases are absence seizure. Right? Absence seizure. Then tonic-clonic seizure. The first example. The 19 years old individual come to the emergency ward. Okay. The patient was having convulsion, shaking vigorously, eyeball rolled up, and there is tongue bite. The patient bites his or her tongue, himself, right? And there is bleeding from the tongue. So it is a case of generalized tonic-clonic seizure. Okay. So anyway, I am not going into the details of the treatment. Okay, I am not going into the details of the treatment. But yes, after treatment, when the patient was stabilized, you will prefer to do some investigation. What investigation you would like to advise from your common sense? Yes, very nice. So you will perform a CT scan of brain to check whether there is any space occupying lesion in the brain, right? Any tumor or any hemorrhage, right? Any malformation, right? Any congenital anatomical abnormality is there or not? You would like to check. So for that, you will prefer doing a CT scan of brain. Next, what investigation you are going to do? Yes? Any more investigation you are going to perform? Yes, it is EEG. Okay, it is EEG. Now today's class is on EEG. Okay, just like ECG, ECG is the recording of electrical activity of the heart from the surface, right? Similarly, electroencephalogram is the recording of the electrical activity of brain from the scalp. It is not an invasive procedure, right? So in ECG, you put electrodes over the patient's chest wall and limb, and in case of EEG, electroencephalogram, you put electrode on patient's scalp, right? And you record the electrical activity of brain. And very often, this EEG recording gives us some clues to diagnose epilepsy. Clear? Okay. So seizure disorder we have classified into two categories. One is generalized seizure, where neuronal hyperactivity is throughout the brain, and a focal seizure where neuronal hyperactivity is at some part of the brain, or it involves some local neuronal network, right? And under generalized seizure, we have further classified it into absence seizure, tonic-clonic seizure, tonic seizure, clonic seizure, atonic seizure, and myoclonic seizure. Okay, so what you need to do is you need to memorize the definition of seizure and epilepsy. You need to classify seizure. Okay,
and subclassify generalized seizure. Okay. Okay. Atonic seizure. Atonic seizure means muscle tone will be lost, so the patient will fall. Tonic seizure means tone increased. Clonic seizure means jerky movement. Okay, jerky movement of all the limbs as it is generalized. Okay, so absence seizure, you know, I have given example. Tonic clonic seizure, I have given example. Clonic seizure, jerky movement. Tonic means increased tone. Atonic means loss of tone. Okay, myoclonus is similar to clonic. Okay, so this is in a nutshell the classification of seizure. Okay, so this is a very basic classification, and you need to remember this classification. You need to take this knowledge to your final year as well, because again you will be studying seizure, epilepsy, and their management and treatment in final year medicine, right? Okay, so focal seizure. Okay, I'll explain a little bit what is focal seizure, what is generalized seizure. So focal seizure, note that the term partial seizure. Okay, during our MBBS days, the name was not focal seizure, it was called partial seizure. Okay, and partial seizure was being divided into two categories. One is simple partial seizure and another is complex partial seizure. Nowadays, this classification is gone. Now we just classify seizure into focal seizure and generalized seizure. Focal seizure and generalized seizure. Now focal seizure is again classified into two categories. One is focal seizure with dyscognosia and focal seizure without dyscognosia. Okay, that means focal seizure with cognitive dysfunction and focal seizure without cognitive dysfunction. Okay, focal seizure with cognitive dysfunction and focal seizure without cognitive dysfunction. What is cognitive dysfunction, by the way? What is cognitive dysfunction? I have taken class on cognitive dysfunction. What are the components of cognitive function? What are cognitive functions? We usually call collectively all the functions of cerebral cortex as cognitive function. Okay, the higher functions ki ki ache? Better to tell cognitive dysfunction. What are cognitive dysfunction? Okay, so cognitive dysfunction are apraxia, agnosia, aphasia, memory loss. Okay, so these are cognitive dysfunction. That means some area of your cerebral cortex problem is there in some area of the cerebral cortex. Aphasia means speech problem, right? Apraxia, fine motor activity mein problem hai, right? Apraxia. Then agnosia, okay, unable to recognize things, agnosia, right? And memory loss. These are all cognitive dysfunction. So when a focal seizure is associated with cognitive dysfunction, we call it focal seizure with cognitive dysfunction and focal seizure without cognitive dysfunction. Now I already told that focal seizure is problem within a local neuronal network within the brain, not the whole cerebral cortex is involved, right? Clear? So most often focal epilepsy, focal seizure is due to some of the following things. One is due to scar tissue in the brain that pulls the adjacent neuronal tissue, right? It may be due to a tumor which is compressing the surrounding brain tissue, right? It may be destroyed area of the brain tissue, or it may be due to some congenital abnormality in the brain. And mostly it involves the medial temporal lobe. Okay, we call it temporal lobe epilepsy. Okay, focal seizure most commonly involves the temporal lobe. Clear? তাহলে focal seizure কেন হতে পারে? These are the reasons. There may be some space occupying lesion,
or scar tissue, tumor, destroyed area in the brain, or it may be due to congenital abnormality. Okay. Okay. So I have already told that focal seizure is classified as focal seizure with or without cognitive function. Okay, cognitive dysfunction. So focal seizure with these cognitive features and focal seizure without these cognitive features. Okay, so some examples of focal seizures given. Okay, so focal seizure it involves the particular area of the brain. So if there is any movement, it will involve the particular body part, not the as a whole. Like the first example I have given, the 19-year-old individual come to the emergency department with severe generalized convulsion, hath pa sob shaking, right? Okay, but here it is focal. Focal means some part of the body is affected, either a side of the face or a particular limb. Okay, so there is jerky movement, but this is it involves the particular part of the body, right? Right upper limb or left upper limb or right lower limb or left lower limb, right? Or one side of the face it involves, right? Okay. Now, generalized seizure. Generalized seizure, or we call it generalized epilepsy. Okay. So, one example I have already given, okay, for generalized, that is generalized tonic-clonic seizure. And two examples of absent seizure I have given, right? Okay. Now the remaining thing you will not understand, because we need to enter into EEG. With this background knowledge of epilepsy and seizure, we will enter into electroencephalogram, how to perform it and how to interpret an EEG, right? Be informed that interpretation of EEG is a difficult task, right? Interpretation of EEG is a difficult task, and it is also not included in your syllabus, okay? But you need to know how to perform EEG and the basic waveforms in an EEG, okay? And at least try to differentiate between a generalized seizure and a focal seizure, okay? So this much should be known to you, right? Okay, now I am moving to EEG, that is electroencephalogram. Okay, so what is an EEG? The EEG is the recording of electrical activity of the brain. Very simply, just like ECG is the electrical recording of electrical activity of the heart, right? So very simple definition. The first recording were made by Richard Caton, okay, and this is the first published human EEG rhythm. So origin of EEG waves. So here lies the difference from ECG, because you know ECG is the collective result of action potential that travels from SA node to the conduction tissues and the cardiac myocytes. Okay, it is the collective result of the action potential. Okay, similarly, in an EEG, there is contribution of action potential and also the graded potential, which is called EPSP and IPSP. So, do you already know what is EPSP and what is IPSP? Anybody? Yes, excitatory postsynaptic potential and inhibitory postsynaptic potential. Excitatory postsynaptic potential and inhibitory postsynaptic potential. Okay. To be very simple, when a positive ion enters into the cell, what happens? The membrane potential moves towards positivity, right? Membrane potential moves towards positivity, or resting membrane potential moves towards positive side, right? So if it is not big enough, it will not create an action potential, right? If it does not reach to the threshold potential, it will not elicit an action potential, but it will
create a graded potential. The more is the influx of positive ion in the cell, the more will be the amplitude of excitatory postsynaptic potential, right? Similarly, when a negative ion like chloride enters into the cell, the resting membrane potential moves towards negativity, and we call it inhibitory postsynaptic potential. Okay, and remember, unlike ECG, where the role of action potential is maximum in generation of electrocardiogram, in case of electroencephalogram, the role of action potential is minimum. It is majorly due to the EPSPs and IPSPs in the pyramidal cells, the vertical pyramidal cells in the layers of the cerebral cortex that generates electroencephalogram. তাহলে কি বললাম, ইসিজি কেন হয়? বিকজ অফ দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। কিন্তু ইইজি কেন হয়? অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের অতটা রোল নেই, ইট ইজ ইনসিগনিফিকেন্ট। তাহলে ইইজিটা কেন হয়? ইপিএসপি আর আইপিএসপির জন্য। দিস ইজ দি বেসিক ডিফারেন্স। ওকে, ইসিজি হয় অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের জন্য, হার্টের অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের জন্য, আর ইইজি হয় ইপিএসপি, ব্রেনের যে পিরামিডাল সেলগুলো আছে, পিরামিডাল ব্রেন পড়া হয়েছে অ্যানাটমিতে, ব্রেনের হয়েছে ডিসেকশন হচ্ছে। ওকে, so pyramidal cells in the layers of the cerebral cortex vertically arranged, তো এই সেলগুলো অনেকটা ব্যাটারির মতো অ্যাক্ট করে। ওকে, ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জ থাকে এই সেলগুলো, অনেকটা ব্যাটারির মতো অ্যাক্ট করে, একদিকটা পজিটিভ একদিকটা নেগেটিভ, রাইট? আই উইল কাম টু ইট। ওকে, সো এই পিরামিডাল সেলগুলোর মধ্যে ইপিএসপি এবং আইপিএসপির জন্য ইজি হয়, রাইট? Okay, so relatively, the last line, the relatively slow time course of the EPSPs and IPSPs is more compatible with the generation of EEG rather than fast response action potential. Okay. Okay, here is an example of excitatory postsynaptic potential. It is an example of excitatory postsynaptic potential. The release of neurotransmitter in the synaptic cleft, it leads to increase in the permeability of postsynaptic membrane to sodium. Okay, the postsynaptic membrane, this is the postsynaptic membrane, it becomes more permeable to sodium, sodium enters and it will cause the depolarization of the membrane called EPSP or excitatory postsynaptic potential. ঠিক আছে, এগুলো অলরেডি নিউরোফিজিওলজিতে শুরুর দিকেই আছে বইতে। ওকে, আই এম জাস্ট রিক্যাপিং, and this is inhibitory postsynaptic potential or IPSP, okay, where the release of neurotransmitter in the synaptic cleft leads to increased permeability of a negative ion, okay, like chloride. As a result, the postsynaptic membrane shows a hyperpolarization and it is called inhibitory postsynaptic potential. And these two phenomena, EPSP and IPSP, are responsible for EEG wave. Okay, EPSP আর আইপিএসপির জন্যই ইজি হয়। Again, MCQ zone. Again, this is MCQ zone for your NEET PG, right? Okay, so here lies the pyramidal cells. Okay, here lies the pyramidal cells, and here is the EEG electrode where we apply the electrode. So the layers are from the top. Here it is scalp, then skull, dura mater, arachidoid matter, subarachnoid space, pia mater, and these are the pyramidal cells for the generation of EPSP and IPSP, which is being recorded from the surface electrode. Okay, and remember, only if thousands of these cells contribute to small voltage, then only you record some voltage fluctuation over the scalp. A single pyramidal cell will not elicit any response on the electrode, right? So it must be thousands of pyramidal cell discharging simultaneously, okay? Thousands of pyramidal cells discharging simultaneously or having EPSP or IPSP, so that will have a detectable voltage change here on the scalp, right? একটা pyramidal cells এর EPSP বা IPSP হলে তুমি স্ক্যাল্প থেকে কিছুই রেকর্ড করতে পারবে না, right? So thousands of pyramidal cells should discharge simultaneously. Clear? Okay, again the layers. Okay, now see this.
So here is the scalp, and here is the long pyramidal cell acting like a battery, and here is a synapse. Okay, here is a synapse. Okay, it is a superficial excitatory input. Superficial excitatory input. That means in this synapse, an excitatory neurotransmitter like glutamate is being released here. Okay, when glutamate is released, the postsynaptic membrane permeability to sodium will increase, and sodium will enter into the pyramidal cell. Okay, and the electricity will flow in this direction and outside in the brain extracellular fluid in this way. Okay, so inside the pyramidal cell direction is downwards, and outside the pyramidal cell direction is electricity flow direction is upwards, matlab towards the electrode. Okay, so there are 3 electricity flows simultaneously. One you get away from the electrode, and 2 you get towards the electrode, right? And you get a positive fluctuation on the electrode over the scalp. Getting my point? Similarly, if there is a deep inhibitory input, so here the secretion is neurotransmitter secreted is GABA, so it will increase the permeability of a negative ion, that is chloride. So chloride will enter here and move in this direction. So chloride, that means a negative ion. So negative ion moving towards the electrode, that means positive ion moving away from the electrode, right? So chloride is moving towards the electrode. Negative current towards the electrode, that means positive current away from the electrode, right? So here the direction is in this way, and you get a positive fluctuation but very small. Okay. So similarly in these 2 pictures, deep excitatory input, see what's happened. We get negative signal, and also for superficial inhibitory input, we get a negative signal. Okay, in this way you can explain. Okay. Now how this EEG rhythm is being synchronous, still we don't know actually. Okay, it may be just like the heart, the SA node, which is generating the signal. So there may be some area of the brain, and it is supposed to be thalamus. Okay, it is supposed to be thalamus which is giving the rhythm, right? So you can compare SA node in heart with the thalamus in brain, which is creating the discharge, right, in a rhythmic fashion, right? So it may be the case, or in some cases there may be some complex neuronal network which is creating the rhythm. But the most accepted theory is it is the thalamus which is creating the rhythm, right? Okay. Now thalamus as a pacemaker. Thalamus acts as a pacemaker. So thalamus has multiple nuclei. So what happens during our class on sensory system, we told that thalamus is the relay station for all sensation. You have sensation like pain, touch, temperature, proprioception, joint position sense, vibration sense, pressure sense, right? So all these sensations, whatever be the sensation, be it being carried through spinothalamic tract or it is being carried through dorsal column pathway, both has to go through the thalamus. যে পাথওয়েই হোক, পেন পাথওয়েই হোক, প্রেশার পাথওয়েই হোক বা প্রোপ্রিওসেপশনই হোক, সেটাকে থ্যালামাস হয়ে যেতে হবে, রাইট? থ্যালামাস হয়ে তারপরে সেরিব্রাল কর্টেক্সে যেতে হবে, রাইট? So thalamus is not an essential part in generating EEG waves, but activation, that is any kind of sensation, okay, any kind of sensation when it activates. Let me give you an example. It is this part is complex. Say for example, you are in a relaxed state, right? You are in a relaxed state, okay? You are in a relaxed state and your eyes are closed, okay? And you are moving in your imagination to the infinity. Possible? You are totally relaxed, maybe not listening some music, okay? You are completely relaxed, eyes are closed, and you are floating to the infinity. Right? So what will happen? Thalamus will block all your sensation to move to cerebral cortex, okay? Now suddenly there is a mosquito bite that breaks your journey to the infinity, right?
that breaks your journey to the infinity. Now thalamus will allow the sensation to be carried to somatosensory cortex, right? So normally when you are completely relaxed state, mind wandering, your thalamus will not allow any sensation to go to your cerebral cortex, okay? And it has a typical discharge, okay? It has a typical discharge like the pacemaker of heart SA node, okay? It will have a discharge, right? That will create the EEG waves during that time, okay? So whenever I talk about the EEG waves, it will be clear to you, ঠিক আছে? এখন একটু বোঝা যাচ্ছে না, বাট যখন আমি EEG waves গুলো বলবো তখন এটা একটু ক্লিয়ার হবে, রাইট? ওকে, সো অ্যাক্টিভেশন such as eye opening inputs from the reticular formation in the brainstem, it abolishes the rhythmic discharge from the thalamus. Normally in the background always there is a rhythmic discharge from the thalamus to the cerebral cortex, okay? And whenever there is external sensation, this is cut off totally, right? Okay, so let me come to the EEG waves. ওকে, তার আগে একটু ছোট করে জেনে নেব যে ইইজিটা আমরা কিভাবে রেকর্ড করি। ইইজি রেকর্ড করতে হবে না তোমাদের, ঠিক আছে? উই হ্যাভ দ্য ইইজি মেশিন দেয়ার ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অলসো ইন দি হসপিটাল। you can see the machine, at least you can see the machine, okay? So EEG আমরা কিভাবে করব, right? So what we need, EEG করার জন্য কি লাগবে? পেশেন্ট লাগবে, মেশিনও লাগবে, আচ্ছা। সো পেশেন্টটা লেখা নেই এখানে, ঠিক আছে? ওকে, পেশেন্ট লাগবে, আর কি লাগবে? একটা ইজি মেশিন লাগবে, মোস্টলি 8 or 16 চ্যানেল, ওকে? 8 or 16 চ্যানেল, অ্যান্ড দ্য সিলভার কাপ ইলেকট্রোড জেলি, যেরকম ইসিজিতে আমরা জেলি ইউজ করি সেরকম ইলেকট্রো কন্ডাক্টিভ জেলি, রাবার ক্যাপ, অ্যান্ড কোয়াইট ডার্ক অ্যান্ড কমফোর্টেবল রুম। দ্য রুম শুড বি ডার্ক এনাফ অ্যান্ড কমফোর্টেবল, okay? Skin pencil and measuring tape, okay? Skin marking pencil and measuring tape, these are the requirements to perform EEG, okay? So conventionally the system is called 10-20 system, okay? এগুলো খুব বেশি লাগবে না তোমাদের, জাস্ট EEG করার জন্য কি সিস্টেম আমরা ইউজ করি, the name is 10-20 system. Why it is 10-20 system, let me show you, okay? So it is called the 10-20 system of electrode placement, silent 10-20 system of electrode placement, okay? ECG তে electrode placement হয়তো অনেকেরই মনে আছে, বাট দিস ইজ কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? এটা যখনই আমরা EEG করি তখন দেখে করি, রাইট? সো electrode is quite complex in EEG. সো এইটা দেখো তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে, the picture A, right? So we have a total distance, so total distance from nasion, this point is nasion, okay? The root of your nose, it is the nasion, right? So nasion to inion, this occipital tuberosity, right? So nasion to inion, so we need to measure this total distance. So this distance is to be measured, right? Nasion to inion, this total distance is to be measured with a measuring tape, right? So, and this is the frontal point FP, so it is 10% of the total distance. It is 20%, again 20%, again 20%, again 20%, last hour 10%. So at the beginning 10%, at the end 10%, right? And in between you place the electrode. It is FP1, it is FZ, it is CZ, it is PZ, right? In this way you put the electrode, ঠিক আছে? তো এরকম চারদিক দিয়ে এইভাবে হলো, এইভাবে হবে, সাইড দিয়ে হবে, ঠিক আছে? So you see this, এইভাবে হবে, এইভাবে হবে, এইভাবে হবে, right? So there are, every time you need to maintain this 10-20 system, right? At the beginning and at the end 10%, and in between it will be 20%. Anyway, nobody will ask you to put electrode for the EEG, right? In first professional MBBS, it is not there in your curriculum, but you may be asked what is 10-20 system, right? Okay, so again the placement of electrodes, I'm not going into the details of the placement of electrodes in EEG, okay? So what, this is the important zone for you, and this is very important MCQ zone, please be attentive, okay? So after completing EEG waves, I will complete today's class. So we are moving into EEG waves, very important for you in first professional MBBS and very important as MCQ, right? Remember and try to memorize things. So
So what you remember is to a tablet for death tablet. Okay, so death tablet, right? D tab. So remember death tablet. So what is death tablet? D is delta wave. Okay, so there are 4 different types of EEG waves, what I am talking about, right? There are 4 different types of EEG waves: delta wave, alpha wave, delta wave, theta wave. Okay, delta wave, theta wave, alpha wave, and beta wave. Okay, this sequence is important. Death tab, right? D tab is important. Pehle delta wave, then theta wave, then alpha wave, then beta wave. Why this sequence is important? Because you see, frequency is gradually increasing. Okay, frequency is gradually increasing. 1 to 4 hertz for delta wave, 4 to 7 hertz for theta wave, 8 to 13 hertz for alpha wave, and 14 to 30 hertz for beta wave. Okay, তাহলে ইইজি তে আমরা 4 রকমের ওয়েভ দেখতে পাই, সেগুলো মোটামুটি চিনতে হবে যে কোনটা আলফা ওয়েভ, কোনটা বিটা ওয়েভ, ওকে, কোনটা থিটা ওয়েভ, কোনটা ডেল্টা ওয়েভ, মোটামুটি চিনতে হবে এগুলো, রাইট? ওকে, একটা একটা করে আমরা শুরু করছি, রাইট? কোন ওয়েভটা কিরকম দেখতে। সো সি, একদম উপর, দিস ইজ ডেল্টা ওয়েভ, ঠিক আছে? ডেল্টা ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি কম, ওকে, হার্জ মানে 1 সেকেন্ডে কটা হচ্ছে, 4টে হচ্ছে মোটামুটি, ওকে, 1 to 4, রাইট? ওকে, তারপরে আসছে আমার থিটা ওয়েভ। ওকে, থিটা ওয়েভটা এরকম দেখতে, আলফা ওয়েভ এটা, আর লাস্টেরটা হচ্ছে বিটা ওয়েভ। ওকে, এবার কখন কোনটা হয়? আলফা ওয়েভ, ওই যে বললাম আলফা ওয়েভ, আলফা মানে আলফা ইনফিনিটি, আলফার সাইনটা ইনফিনিটির মতো না? সো দিস ইজ দ্য থিং, you are sitting in a comfortable chair, relaxing and wandering to the infinity, thinking nothing, doing nothing. Okay, so if I put electrodes over your scalp, I will get a particular wave called alpha wave. Your eyes are closed, right? So also known as Burgess wave, rhythmical waves occurring in almost all healthy individuals. Okay, it is a normal wave. Alpha wave is a normal wave. It happens in all healthy individual. 8 to 13 hertz its frequency, and average amplitude is 50 microvolt. Okay, so mostly seen in occipital lobe, and it disappears during sleep. Okay, so the condition I am talking about is not sleep. Your eyes are closed, you are relaxed state, and your mind's wandering to the infinity, right? So it is alpha wave, and alpha wave decreases in few conditions like hypoglycemia, hypothermia, hypercapnia, and hypocortisolemia. For you, what to remember? Alpha wave কখন হয়? ঠিক আছে, not sleeping but relaxed state, eyes closed. ঠিক আছে, not sleeping, relaxed state but eyes closed. Frequency you have to remember 8 to 13 because it comes in MCQ, just remember. Okay, and the sequence is important, death tab. Okay, so 8 to 13 hertz, remember please. Alpha block, whenever you are opening your eyes, alpha is gone, so it is called alpha block. Okay, you are in a relaxed state, mind wandering, eyes closed, alpha wave. Suddenly you are opening your eyes due to some stimulus, কেউ তোমাকে ডাকলো, right? So suddenly you are opening your eyes, alpha waves are gone. It is called alpha block. Alpha block এর আরো কিছু কারণ আছে, not in your syllabus, I'm skipping, right? Murism is also not required. Now beta wave, beta wave, এই যে এখন তোমরা শুনছো, কথা শুনছো, আমি লেকচার দিচ্ছি, আমাদের সবার বিটা ওয়েভ চলছে, ঠিক আছে? আমাদের সবার বিটা ওয়েভ চলছে, আমাদের সবার এখন বিটা ওয়েভ চলছে, তাই মনে হয়। আচ্ছা, সো ইট ইজ ইরেগুলার, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 14 to 30 hertz, অ্যামপ্লিটিউডটা মনে না রাখলেও চলবে, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মাস্ট 14 to 30 hertz, ওই ডি ট্যাব ওইভাবে ফ্রিকোয়েন্সি আস্তে আস্তে বাড়ছে, রাইট? ওকে, মোস্টলি অন দি প্যারাইটাল অ্যান্ড ফ্রন্টাল লোব। মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি কখন হবে? মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি, আমাদের সবার মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি চলছে এখন, ঠিক আছে? আমার বেশি চলছে, তোমাদের কম চলছে মনে হচ্ছে, বেশ, ঠিক আছে? ওকে, মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি অর এক্সাইটমেন্ট, অ্যারাউজাল রেসপন্স, আলফা ব্লক, আলফা ব্লক যেই হবে বিটা শুরু হয়ে যাবে। ইওর আইজ আর ক্লোজড, মাইন্ড ওয়ান্ডারিং, কমপ্লিটলি রিল্যাক্স স্টেট, আলফা ওয়েভ চলছে।
যখনই কেউ ডাকলো আলফা চলে গেল, বিটা শুরু হয়ে গেল। ঠিক আছে, ওকে। অ্যারাউজাল রেসপন্স, ঠিক আছে। বারবিচুরেট কিছু ড্রাগস আছে, ড্রাগসগুলো পরে ফার্মাকোলজিতে পড়বে। দেয়ার আর ফিউ ড্রাগস দ্যাট কজেস ইনক্রিজড বিটা অ্যাক্টিভিটি লাইক বারবিচুরেট, ওকে। আর ইনফ্যান্টসদের বিটা অ্যাক্টিভিটি খুব ফাস্ট হয়। থিটা, থিটা হচ্ছে লাইট স্লিপ, লাইট স্লিপ, ঠিক আছে, মানে একটু টাচ করলেই জেগে যাবে, ঠিক আছে, বা খুব আস্তে সাউন্ড হলেও জেগে যাবে, লাইট স্লিপ, থিটা, ওকে। সো 4 to 7 hours, ওকে। প্যারাইটাল এন্ড টেম্পোরাল রিজিয়ন ইন চিলড্রেন ইমোশনাল স্ট্রেসে বেশি হয়, রাইট। অ্যান্ড সাম ব্রেন ডিসঅর্ডার লাইক ডিজেনারেটিভ ব্রেন ডিজিজ, যেগুলো ডিজেনারেটিভ ব্রেন ডিজিজ আছে সেগুলোতে থিটা অ্যাক্টিভিটি বেশি হয়, রাইট। সো আলফা, বিটা, থিটা এগুলো কিন্তু নর্মাল, ঠিক আছে, এগুলো কোনো অ্যাবনর্মাল ওয়েভ নয়, ওকে। নর্মালি আমাদের সবার ইজি করলে পাওয়া যাবে। তাহলে আলফা ওয়েভ কখন পাওয়া যাবে? রিল্যাক্সড, প্রত্যেকটা আমি চারটেই বলছি, ঠিক আছে। আলফা কখন পাওয়া যাবে? রিল্যাক্সড, আইস ক্লোজড হতে হবে, ঠিক আছে। আই খোলা থাকলে তাহলে সেন্সারি ইনপুট আসবে, তখন কিন্তু ওটা আবার বিটা হতে রিপ্লেস হয়ে যাবে, রাইট, ওকে। তাহলে আলফা ওয়েভ ইজ আই এম রিল্যাক্সড, মাইন্ড ওয়ান্ডারিং, আইস ক্লোজড, আলফা ওয়েভ, ঠিক আছে। আর নর্মাল আমরা ডে টু ডে যা মেন্টাল অ্যাক্টিভিটি করছি, বিটা ওয়েভ, ঠিক আছে। থিটা হচ্ছে লাইট স্লিপ, আর ডেল্টা হচ্ছে ডেল্টা, ডি ফর ডিপ স্লিপ, ঠিক আছে, কেউ জাগাতে পারবে না, ঠিক আছে। ডেল্টা ওয়েভ ইজ ফর ডিপ স্লিপ, ঠিক আছে। সো ডেল্টা ওয়েভ ভেরি ডিপ স্লিপ, ইনফ্যান্সিতে একটু বেশি হয়, আর সিরিয়াস অর্গানিক ব্রেন ডিজিজে বেশি হয়, ঠিক আছে। যেমন কোমাটোজ স্টেজ, কোমা, স্টুপর, এগুলো নাম শুনেছো, কোমা, ঠিক আছে। তো এখানে ডেল্টা ওয়েভ হয়, ঠিক আছে। নর্মালি ডেল্টা ওয়েভ কখন হয়? ইন ডিপ স্লিপ, ওকে। নর্মালি ডেল্টা ওয়েভ হয় ইন ডিপ স্লিপ। প্রত্যেকটার পাশে কিন্তু ওয়েভটার ছবি দেওয়া আছে, খেয়াল করো ভালো করে, রাইট, ওকে। সো ইট ইজ এ স্লো ওয়েভ less than 3.5 hertz and it is seen in very deep sleep in infancy and also in serious brain disease, ওকে। কোনো সিরিয়াস ব্রেন ডিজিজ, কোমাটোস যদি পেশেন্ট থাকে তাহলে তার সবসময়তেই ডেল্টা ওয়েভ চলতে থাকবে, ঠিক আছে। আমাদের কি হয়, আমাদের কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট, ওকে। এখন আমাদের বিটা চলছে, যে এই বাড়িকে রিল্যাক্স করবো, চোখ বন্ধ করবো, আলফা হবে, ঠিক আছে। হালকা ঘুমবো, থিটা হবে। খুব জোরে ঘুমিয়ে যাবো, ডেল্টা হবে, ঠিক আছে, ওকে। এবার অ্যাবনর্মাল সিজার পড়িয়েছি প্রথমে, মনে আছে তো? সিজার দু রকমের, কি কি রকমের? ফোকাল আর জেনারেলাইজড। জেনারেলাইজড এর মধ্যে আরো ভাগ আছে, টনিক ক্লোনিক আছে, অ্যাবসেন্স সিজার আছে, অ্যাটোনিক আছে, টোনিক আছে, মায়োক্লোনিক আছে, রাইট, ওকে। আচ্ছা, তাহলে যখনই আমরা আলফা, বিটা, থিটা, ডেল্টা এগুলো দেখতে পাবো না, অন্যরকম কিছু দেখতে পাবো। তো অন্যরকম কি কি রকম হতে পারে? ওয়ান হতে পারে স্পাইক ফর্ম, স্পাইক, লম্বা লম্বা স্পাইক, ঠিক আছে, স্পাইক, ওকে। ডিউরেশন 20 to 70 মিলি সেকেন্ড হলে সেটাকে আমরা বলি স্পাইক, আর ডিউরেশন 70 to 200 একটু বেশি হলে আমরা সেটাকে বলি শার্প ওয়েভ। আরেকটা প্যাটার্ন হয় যেটা হচ্ছে স্পাইক অ্যান্ড ডোম প্যাটার্ন, অথবা বলি স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ প্যাটার্ন, ঠিক আছে। এইটা স্পাইক, এইটা হচ্ছে স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ, ঠিক আছে। একটা স্পাইক হবে, স্পাইকের পর একটা ওয়েভ হবে। দিস আর অ্যাবনর্মাল, ওকে। তাহলে অ্যাবনর্মাল ওয়েভ কি? স্পাইক প্যাটার্ন হতে পারে, শার্প ওয়েভ প্যাটার্ন হতে পারে, আরেকটা হচ্ছে স্পাইক অ্যান্ড ডোম। স্পাইক অ্যান্ড ডোমটাকে স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভও বলা হয়, ঠিক আছে, ওকে, ওকে। তাহলে আমরা যখন ইইজি করব, ইইজিটা করা হয় পোস্টিকটাল ফেজে। পোস্টিকটাল ফেজে মানে যখন সিজারটা বন্ধ হয়ে গেছে, তোমার কনভালশন হচ্ছে, সেই অবস্থায় তুমি ইলেকট্রোড লাগিয়ে ইজি করতে পারবে না, ঠিক আছে। পেশেন্টের খিচুনি হচ্ছে, কনভালশন হচ্ছে, সেই অবস্থায় ইজি ইলেকট্রোড লাগিয়ে করতে পারবে না, আগে তো পেশেন্টটাকে শান্ত করতে হবে, রাইট, ওকে। তাহলে ইজি আমরা করি পোস্ট ইকটাল ফেজে, যখন কনভালশনটা থেমে গেছে, রাইট। এবার তোমার কাছে পেশেন্ট ইজি করতে এসছে, তার কনভালশন হয়েছে, একটা এপিসোড অফ সিজার হয়েছে 1 মাস আগে, এখন করলে কিছু পাবেন। তাহলে আমাদের কিছু প্রভোকেটিভ টেস্ট করতে হয়, ওর সিজারটা ইগনাইট করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে তার জন্য আমরা কি করি, দু রকম প্রভোকেশন টেস্ট আছে। একটা হচ্ছে ইন্টারমিটেন্ট ফোটিক স্টিমুলেশন, চোখে ফ্ল্যাশ, ঠিক আছে, ইন্টারমিটেন্ট ফোটিক স্টিমুলেশন, তাতে সিজার শুরু হয়ে যায়।
রাইট? আর আরেকটা হচ্ছে হাইপার ভেন্টিলেশন, পেশেন্টকে হাইপার ভেন্টিলেট করাতে হবে, ঠিক আছে? এই দু রকম প্রভোকেশন আছে। সিজার এপিলেপসি ডেফিনিশন হয়ে গেছে। এবার খালি জাস্ট দুটো জিনিস বলবো। জেনারেলাইজ সিজার, ওকে, জেনারেলাইজ সিজারে আমরা স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ পাই, ওকে। জেনারেলাইজ সিজার মানে হচ্ছে টনিক ক্লোনিক সিজার, তারপরে হচ্ছে অ্যাবসেন্স সিজার, অ্যাটনিক সিজার, এগুলোতে আমরা স্পাইক অ্যান্ড ডোম প্যাটার্ন পাই, ওকে। স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ, এটা আমি জাস্ট মনে রাখবে, স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ আমরা কোথায় পাই? জেনারেলাইজ সিজারে। তার মধ্যে যদি টনিক ক্লোনিক সিজার হয় তাহলে আবার টনিক ফেজে একরকম হয়, টনিক ফেজে মাল্টিপল স্পাইক পাওয়া যায়, আর ক্লোনিক ফেজে স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ পাওয়া যায়, ওকে। আর অ্যাবসেন্স সিজারে সবসময় স্পাইক অ্যান্ড ওয়েভ প্যাটার্ন পাওয়া যায়, রাইট? আচ্ছা, এটা একটা অ্যাবসেন্স সিজারের পিকচার দেওয়া আছে, রাইট? সো অ্যাবসেন্স সিজারে কিরকম হচ্ছে? ভ্যাকিউম স্টেয়ার, আইজ রোলড আপওয়ার্ডস, আইলিড ফ্লাটার, এগুলো সব হতে পারে, ঠিক আছে? সিজেশন অফ all activities and lack of response, all these are features of absence seizure. Absence seizure in picture রয়েছে, you can see very typical spike and dome pattern, okay, or you can say spike and wave pattern. It is very typical of absence seizure, ঠিক আছে? EEG তে এইরকম কার্ভ পেলে it is diagnostic of absence seizure. Okay, generalized seizure, it is the tonic phase where you get fast and repetitive spikes, and in the clonic phase you get again spikes and slow waves, right? Spikes and waves, okay. Okay, a partial seizure in patients with focal seizure is often normal. Focal seizure usually আমরা খুব বেশি ডিটেক্ট করতে পারি না, it is usually normal, or it may show a brief discharge termed as epileptic from spikes or sharp waves, very sharp wave, okay. Sharp wave or spikes, এটা আমরা partial seizure পাই। আদারওয়াইজ ম্যাক্সিমাম স্পাইক partial seizure বা focal seizure বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যায় তাহলে epileptic from spike or sharp wave পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? বাস, এর বেশি ইইজি থেকে আমার আর তোমাদের কিছু জানার দরকার নেই, ক্লিয়ার? তাহলে ইইজি থেকে কি করতে হবে, কি পড়তে হবে? দি প্যাথোফিজিওলজি, কিভাবে ইইজি হচ্ছে, কিভাবে যে প্রথমে যে পিকচারগুলো দেখালাম ইপিএসপি আর আইপিএসপি দিয়ে কিভাবে ইইজিটা হচ্ছে এটা জানতে হবে, রাইট? সিজার কাকে বলে, এপিলেপসি কাকে বলে, সিজার আর এপিলেপসির ডিফারেন্স অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে? জেনারেলাইজড আর পার্শিয়াল, ঠিক আছে? আর ওয়েভ, ইজি ওয়েভস, নর্মাল ইজি ওয়েভস, দ্যাট ইজ ডি ট্যাব, ডেথ ট্যাব, with frequency, okay. You must remember the frequency for delta wave, alpha wave, theta wave and beta wave, সবকটার ফ্রিকোয়েন্সি মনে রাখতে হবে, রাইট? আর কি জানতে হবে? যে জেনারেলাইজ সিজারে স্পাইক অ্যান্ড ডোম প্যাটার্ন হয়, ওকে। জেনারেলাইজ সিজারে স্পাইক অ্যান্ড ডোম প্যাটার্ন হয়, টিপিক্যালি ইন অ্যাবসেন্স সিজার উই সি স্পাইক অ্যান্ড ডোম প্যাটার্ন। আর যদি টনিক ক্লোনিক কনভালশন হয় তাহলে টনিক ফেজে আমরা স্পাইক পাচ্ছি, আর ক্লোনিক ফেজে স্পাইক অ্যান্ড ডোম অ্যাবসেন্স সিজারের মতো পাচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, দ্যাটস ইট।